So heading bank reconciliation statement. So definition of number. Bank reconciliation statement is a statement. Bank reconciliation statement is a statement which reconciles the differences between cash book brackets open చేసి bank column. So BRC is a statement which reconciles the differences between cash book bank column and passbook. Bank reconciliation statement is a statement and it is not an account. Bank reconciliation statement is a statement and it is not an account. So ఏం చెప్తున్నాము డెఫినేషన్? క్యాష్ బుక్ అండ్ పాస్బుక్ క్యాష్ బుక్ అండ్ పాస్బుక్ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ ని రికన్సైల్ చేస్తుంది. అంటే ఏం రికన్సైల్ చేస్తుంది? డిఫరెన్సెస్. ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఎందుకు డిఫరెన్స్ ఉంటాయంటే బిజినెస్ లో రికార్డ్ చేసేది ఏంటంటే క్యాష్ బుక్. మన క్యాష్ బుక్ బ్యాంక్ లో ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే త్రూ పాస్బుక్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన బిజినెస్ రిసీట్ will be debited in cash book. Same receipt will be credited in passbook. Okay na? And payments are credited. The same payments will be debited in passbook. That means cash book debit is equal to passbook credit. Cash book credit is equal to passbook debit. Okay na? So ఎప్పటికప్పుడు మన క్యాష్ బుక్ లో చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ పాస్బుక్ లో ఎంటర్ అవుతున్నాయా లేదా? ఒకవేళ ఎంటర్ అవ్వకపోతే దెర్ విల్ బి డిఫరెన్సెస్ ఇన్ బోత్ క్యాష్ బుక్ అండ్ పాస్బుక్. సో ఆ డిఫరెన్సెస్ మనం ఏం చేయాలంట? ఈ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ లో రికన్సైల్ చేసి చూపించాలి. ఓకేనా? సో ఈ రీజన్ వల్ల డిఫరెన్సెస్ ఉంటే దాన్ని రికన్సైల్ చేసే రీజన్ వల్ల మనం బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ అనేది నేర్చుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ అందరూ రాసుకున్నామా? రూల్స్ ఆఫ్ క్యాష్ బుక్. హెడ్డింగ్ రూల్స్ ఆఫ్ క్యాష్ బుక్. సో రూల్స్ ఆఫ్ క్యాష్ బుక్ మనకు తెలిసి ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం. డెబిట్ సైడ్, క్యాష్ బుక్ డెబిట్ సైడ్ ఏం రికార్డ్ చేస్తామమ్మా? రిసీట్స్. అలాగే క్యాష్ బుక్ క్రెడిట్ సైడ్ పేమెంట్స్. ఓకేనా? సో rules of cash book, debit side receipts, credit side payments. And in the same way, cash book debit balance అంటే అర్థం ఏంటి? క్యాష్ బుక్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? డెబిట్ టోటల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ క్రెడిట్ టోటల్. సో డెబిట్ టోటల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ క్రెడిట్ టోటల్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం? డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటాం.
సో ఆ స్టేట్ ఏమంటామంటే ఫేవరబుల్ ఆర్ పాజిటివ్ స్టేట్ ఆఫ్ క్యాష్ బుక్. ఓకేనా? ద సేమ్ వే క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి? డెబిట్ టోటల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ క్రెడిట్ టోటల్. ఈ స్టేట్ ఆఫ్ క్యాష్ బుక్ ఏమంటామమ్మా? అన్ఫేవరబుల్ ఆర్ నెగటివ్ ఆర్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్ ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద రూల్ ఫర్ క్యాష్ బుక్. ఏంటి రూల్స్ ఆఫ్ క్యాష్ బుక్ హెడింగ్ పెట్టి ఇందులో డెబిట్ సైడ్ we record receipts, credit side we record payments, and in the same way debit balance ante entamma, debit balance will be greater than credit total, which is known as favorable balance. Alage credit balance ante debit total less than credit total, which is known as unfavorable balance or overdraft balance. So sorry, heading rules of passbook హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని అందులో రూల్స్ ఆఫ్ పాస్బుక్ ఇంకా ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ కదమ్మా. సో డెబిట్ సైడ్ విల్ బి పేమెంట్స్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ విల్ బి రిసీట్స్. ఓకేనా? సో పాస్బుక్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ means what? Debit total is greater than credit total. So in this case debit balance will be unfavorable. ఓకేనా? ఎందుకు డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఏంటి? డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ? క్యాష్ బుక్ అయితే. దాని రివర్స్ ఏంటి? డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్. And in the same way credit balance, debit total will be less than credit total. So this is known as favorable balance, unfavorable balance and favorable balance. So these are the rules for cash book and rules for passbook. Okay na? Next. అమ్మ రాఘవేంద్ర ఉన్నాడా? Yes, sir. అమ్మ రాఘవేంద్ర, పాస్బుక్ ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఎడ్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ వస్తే డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్? Credit side, sir. క్రెడిట్ సైడ్. అలాగే క్యాష్ బుక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే బ్యాలెన్స్ ఎడ్ సైడ్ వస్తుంది? Credit side. క్రెడిట్ సైడ్. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఓకే. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ కాజెస్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. అంటే ఏంటమ్మా? డిఫరెన్స్. పాస్బుక్ కి క్యాష్ బుక్ కి డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ డిఫరెన్సెస్ రికన్సైల్ చేయాలని నేర్చుకున్నాం కదా. అసలు ఏమేమి డిఫరెన్స్ ఉంటాయి? ఓకేనా? ఓకే, రాసుకున్న అందులో ద డిఫరెన్సెస్ అరైజెస్ because of the following reasons. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్, హలో, ఫస్ట్ వన్ టైమింగ్ డిఫరెన్సెస్. Screen freeze అయిపోయింది, sir. టైమింగ్ డిఫరెన్సెస్. Hello, sir. సెకండ్ వన్. Hello, sir. ఫస్ట్ వన్ టైమింగ్ డిఫరెన్సెస్. సెకండ్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ డిఫరెన్సెస్. ట్రాన్సాక్షన్ హలో సార్ differences. And third one, errors
Third one, errors. So, causes of differences ఏంటమ్మా? Number 1, timing differences. Number 2, transaction differences. And number 3, errors. Errors మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ, ఓకేనా? ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం ఎర్రర్స్. సో ఈ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో కూడా ఎర్రర్స్ ఎలా ఉంటే నార్మల్ ఈ ఎర్రర్ కూడా మనం ఏం చేయాలన్నా రెక్టిఫై చేయడానికి ట్రై చేయాలి. అర్థమవుతుందా? సో టోటల్ గా స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు. 3 డిఫరెన్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదమ్మా. అందులో మనం ఎర్రర్స్ గురించి మాట్లాడడం. ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ టైమింగ్ డిఫరెన్సెస్. టైమింగ్ డిఫరెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. రాజ్ అభిషేక్ ఏమైందమ్మా? స్క్రీన్ ఫ్రీజ్ అయింది సార్. సార్ స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు. ఏమైందమ్మా? స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు. ఓకే ఓకే. రాఘవేంద్ర వాయిస్ వినిపిస్తుందా అండి? Yes, sir. హలో. Hello, sir. స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు.